Well, in this class, we are going to learn further the fourth unit, that is research methodology. Today's topic is all about sampling. Now in this, we have to understand what is sampling, what are the types of samplings, how sampling size and calculations are made, and what is online sampling. Okay, so sampling forms very important part of the research program. Okay, so whatever kind of research you are doing, you need a sample to analyze, to study. If you want to study the pigments of different colors in plants, you need different flowers as samples for studying the different pigments. If you want to study the skin color of the newborn puppies, depending on the color of the mother and the father, you need the samples of the litter, you need the samples of the mother and father. If you want to study the twists and turns or the pairs of chromosomes in a particular bacterium, you need the samples of the bacterium to see the chromosomes, if not pairs. Bacteria are haploid, of course. So this way, sampling is very important. So even if you are doing a historical research that has nothing to do with science, even then you need samples. Sampling in that case happens to be findings of age-old stones, rocks. You go to temples, you study the design of the pillars, the design of the temple format and structure. Depending on that, you can do research who might have constructed the temple, etc. So everywhere samples are necessary. Samples may be mobile, bringing the samples to the laboratory to analyze, or samples may be immobile. You have to go to the sample and study very carefully, right? Whatever it is, sampling is required, okay, no matter what. So that is about what is sampling, the substance that you collect or the parameters that you select for the study of the hypothesis that you have proposed is sampling, okay, or the process is sampling and the substance is sample, right? Have you understood what is sampling? Well, there are different kinds of samplings. We will see to it a little later in the next video. Right now, we will see about the sample calculation and size. It is of prime significance how many samples you are going to take. For example, my hypothesis or my PhD study is very general, like normal values of serum creatinine in normal human beings. That is my study. Normal values of creatinine in normal human beings. అంటే ఒక ఇద్దరు నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సీరం కలెక్ట్ చేసి నేను క్రియాటినిన్ చూసి వాల్యూ ఎంత వస్తే దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ రేంజ్ అని పెట్టవచ్చా, లేకపోతే ఒక 10 తీసుకొని పెట్టవచ్చా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంపుల్ సైజ్. శాంపుల్ సైజ్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనల్ టు ద టైటిల్ దట్ యు గివ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అంత జనరలైజ్డ్గా మానవ జాతి గురించే మాట్లాడేస్తున్నాను. హ్యూమన్స్లో క్రియాటినిన్ నార్మల్ వాల్యూ ఎంత అంటే నేను కాకినాడలో ఒక 10 మందిని ఇట్లా నీకేమీ జబ్బులు లేవు కదా అని అడిగేసి ఆ 10 మంది క్రియాటినిన్ నేను చెక్ చేసి ఓకే దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ వాల్యూ అని పబ్లిష్ చేయవచ్చా? ఐ షుడ్ నాట్. I should have a sample size and sample variants. ఒక 10 samples from Andhra Pradesh, 10 from Uttar Pradesh, 10 from Delhi, 10 from America, 10 from the whole world, and analyze it. Maybe altogether at least 50,000 or 1 lakh samples. And then I say, well, in human population, creatinine normal value is
3 or 2 or 1 or whatever, right? So alaga sample size depends on the title of your thesis or your product. Okay, like for example, I say normal values of blood glucose levels in slum areas of Kakinada. Okay, then my sample collection points are narrowed down. I go to below normal or below the poverty line areas of Kakinada. I select about 50 or 50 or 50 samples from different slum areas, find out the normal value, and I tell this is the normal hemoglobin. ఎందుకంటే స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది. సో అక్కడ హిమోగ్లోబిన్ స్టడీస్ చేయాలంటే అక్కడ నార్మల్ రేంజ్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి కదా. సో దాట్ వే యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఎగ్జాక్ట్నెస్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ అండ్ ద శాంపుల్ సైజ్. దెర్ ఈస్ అ సైంటిఫిక్ టర్మ్ కాల్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్. అంటే ఒక్కొక్కసారి పిహెచ్డి థీసిస్ మొత్తం రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే referee will write sample representative. Sample is not representative. That is why the PhD thesis is cancelled or denied. అంటే ఎందుకు అక్కడ స్టడీ టైటిల్ ఏమో పెద్ద గొప్పగా I want to study about the pigment, melanin pigment in the skin of so and so sects or types of people అని చెప్పి one Nigerian, one American, one German, one French, one Indian, one Pakistani ఇలా తీసుకొని ఒక 10 మంది మెలానిన్ కౌంట్ చేసి ఇదిగో వీళ్ళ మెలానిన్ ఇంత అందుకనే వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు అని అంటే ఎలా కుదురుతుంది? If you do such a sampling, it is called non-constitutive sample or sampling is not proper. So sample size చాలా ముఖ్యం. ఓకే, మినిమం కన్సిడరబుల్ సైజ్ ఉంటేనే PhD examiner will be happy. Okay, he has done 2000 samples, he has done 1000 sampling, etc. Okay, లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి I had a friend who studied seasonal variations of bacteria in air. Seasonal variations of bacteria in air. ఆ అమ్మాయి చాలా కష్టపడి సమ్మర్ సీజన్లో బ్యాక్టీరియా కౌంట్ చేసింది, వింటర్లో బ్యాక్టీరియా, అండ్ దెన్ ఆటంలో బ్యాక్టీరియా, రైనీ సీజన్లో బ్యాక్టీరియా, ఎయిర్లోని ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది ఇయర్ అంతా స్టడీ చేసి షీ ప్రెజెంటెడ్ హర్ వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, దిస్ దాట్ గ్రాఫ్స్, సమ్మర్లో ఎక్కువ ఎందుకు ఉన్నాయి, వింటర్లో తక్కువ ఎందుకు ఉన్నాయి, రైనీ. We all were very happy that she has done a wonderful work. But believe me, her research was rejected. Her research was rejected by both the referees, both the examiners. We don't want such a research, it is meaningless. Reason is that she generalized the statement by doing only 1 year research. ఒక్క సంవత్సరం సమ్మర్లోని, వింటర్లోని, ఆటంలోని, రైనీ సీజన్లోని బ్యాక్టీరియాని కౌంట్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ అలాగే ఉంటాయని ఎలాగనుకుంది ఈ అమ్మాయి? దేర్ షుడ్ బి 3 years continuous study. If all the 3 years the same counts are coming, then she can tell, yes, in summer the count is this much, in winter the count is this much. Papam, she had to miserably, she cried. Again 2 more years she did her research, resubmitted the PhD thesis, and then she got the award. Okay, so ilaga sometimes sampling is very important. Okay, if your sampling is not satisfactory, you may fail in your research recognition. Fine. Now in the next video we will be talking about the types of sampling.